Bạn đang băn khoăn, không biết bắt đầu học tiếng Anh cho người đi làm từ đâu. Với phương pháp đúng và lộ trình phù hợp, bạn có thể tự học. Nếu như bạn muốn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức nỗ lực, có thể ứng dụng ngay vào công việc, thì khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Global Link Language sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Tại đây, mỗi học viên sẽ có lộ trình thiết kế cá nhân hóa toàn diện, không ai học giống ai, giúp bạn tập trung đúng trọng tâm, không lan man dài trải, học đến đâu ứng dụng đến đó. Toàn bộ chương trình học được thiết kế dành riêng cho bạn với lộ trình tiếng Anh chuyên sâu bài bản dành cho người đi làm dân công sở. Cùng xem qua khóa học tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng tại Global Link Language nhé! Is not as safe as you'd hope it would be. That's according to a first ever bank fraud study by J.D. Power. But how can we keep our money safe? So 3 in 10. So I just thought this was a really interesting survey. 3 in 10 bank customers experience fraud on their account. And when we're talking about bank customers, they're including like stuff that you send through, let's say, a Venmo or through like a Zelle, like a payment app there too. And that seemed like a lot, they say, over the past year. But I don't know if it's surprising because we have so much of our communication, we don't have in-person communication anymore. Right. So there's more opportunity for people to access wireless methods to try to connect with how we're sending money, how we're sending It just seems like every day I'm just battling scams. Yeah. Like, how many scams can I avoid today, and you as well at home? It's scary. Right. It's super Yeah. scary. What are the 2 examples of fraud you heard or that are mentioned? Or do you want to listen again? I think too simple. Examples of fraud mentioned. I just hear that they say people use the wire transfer Wireless transfer. wire transfers and use app to views and click the link. Send the link. Okay. So I those hear that. Okay. So the fraud that are mentioned are, again, that's right. What you said is when someone sends you a link, and when you click it, it can get all of your informations. Okay? And then another one is another fraud is when you pay the what they call this app. So there are fraud between apps wherein it can be considered as scams, right? So there are apps that shows there are apps that are present this time that we think um that we can use those applications to, let's say, send money or pay. So those are some of fraud applications that we are not aware of. Okay, so to answer that, we can say, well, because my keyboard is, okay, so we can say number 1, 2 examples of fraud mentioned. 2 examples of fraud mentioned are the presence of fake online payment applications. Online payment applications. And what's the other one? And online payment applications and I forgot the other one. Okay. Well, 2 examples of fraud mentioned are the presence of fake online payment applications and receiving random messages
from different apps or sometimes banks. Okay, sometimes they use the names of the banks to gather informations. Okay. To gather informations. All right. Next. Bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào? Bạn có muốn nhanh chóng làm chủ tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm với lộ trình cá nhân hóa toàn diện mà không ai học giống ai? Đừng để tiếng Anh kìm hãm bước tiến sự nghiệp của bạn. Cũng đừng để sự lưỡng lự khiến bạn mãi chỉ muốn mà không hành động. Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực. Hãy đăng ký học thử ngay tại Global Link Language và trải nghiệm sự khác biệt ngay từ buổi học đầu tiên.